We are here in Australia لدينا هذا via زي قال الدوكيومنتري نرى زي ذلك الدوكيومنتريات فرنسا بعد بزالو إسلامات لي درس يخنقوتا إسلامات هالكذيو ونص التايبة ممكن بين تا عدديو كهرود يلدالشيو مرمى زي بدرس مثلا نرى حساب زي تقلب so زين بي مكسيكو بوزنيا و China yeah. There anymore? No. شيشتو دوكيومنتري دلقوما حرتايلي حرر أو جي ديجو نارا so أزود بنتا ديترانيو إثيوبيا ديجوسا so أزود بي بركات كيس بانو برجع عشوي دسابي بي حررياج حرتايلي مسجد مدرسة يدلقو ناراتو أزود بي كلوان كذا ثلاثة دسابي هينا أزود سوقي حرما حرري ما نصو من كراح لاش هذا تنجح afocha قرب تلي ذكريات بي لا حركة رحتوا من كراح لاش هذا له ذو كذا هما آخر بنقاشي حرنما ذو كتبي تبيدكم تريديو تايلو لكن الحاجة وسا أبدا حرري جاي بيلو سو تعمل سو داس فرض من بحليل السؤال أتحبره أزوسا داس فرض لي أمان رحت من كراح بالتمثيل ديتا أستراليا أنت يلتقي بالسنة ما هذا بيتكحلنا سو أزوينا بين تبعك أنت أستراليا زينة وما هررياج ما نسيو من كراح لي عادي من كراح لي شو ذاتين شهو part of يي documentary ستومي ثبلي أنت ذهانيو so دي كذا documentary زو كيبي وايد كيبي ذهانيو أنت لكن الديبم تكولتي تاكسيو داس فرض من بحالي ذا شو مش أنت so يجي مثلا أنا أقدمي بزالو حراش لي يشي من تسمزو من فايداشان أحد كيف ذا كنت نوكا حنا خوف كذي كل بي challenging ذا وقت بين تدانيو so يعني بي document ذو تبعت ذو ما حررياش حنا تاريخ حنا إثيوبيا اللي كدير التجسس عشان تنتنا إثيوبيا متيمنتاوا قرن في أفريقيا بي كدير التجسس عشان تنتنا يزالو يارد انت كدير هيستوريا نشوف من انترفيو عشان بحالة النارا بروفيسور لابيسو انترفيو عشان النارا حرري مثل التاجات من مثل هذا الشيء لوكسو إمران وبر في البي كدير ساشو انترفيو خانوما تاريخ زو حرري من التاريخ التيمة دبيو جينتا so يي حرري أمت إثيوبيا من توا قرن في أفريقيا بي كدير تجسس على مدينة زوم يارد انت so ما نسوا منير اللي دمو ده سفورة بي هنزال تنجح مسلو رحتوا مكراح ليش هذا تنجح في البي كدير تحلبه انت so انت ما overall documentary ذو حررياش حنا كدير تاريخ لاش انتنا كدير تجسس لاش انتنا يعني ما الدنيا اللي تاوكز على انت باين زيادة يرخبوا بفايدة
استباري ولدخو كفل قويتا بري قويتا زكا ماريا ومتيبا واخو باب الرحمة ارديرر خر ايرر ساهل زايو بري يخيوا ودبري ادبري عمر امام زخينيا نارغو بري او بدل زيت خاطرو اوريكا زيت جيلالو شولو محمد ايدو كرابو بيمزاد قاسو زيارة زيادة ما قيّة قد أبزع سا دوكومنتري زوبات بيزخانة دوكومنتري وجيواد سا بيزخانة دوكومنتري زو كسوم يباد بيكون زاد أستراليا بيكون زاد دوكومنتري زو إلى أي كيس وقت شيء قبل ما الدين زادوا حرياش الخانة قدام باب زادوا حرياش شيء أكسس ماني فركانو. The documentary will finish within 6 months to a year. Yeah, exactly. So this تحريوا متناوين أبي. Before that, this حبي في مقارب أنت رديسة شو ده. أو في ده. So إن شاء الله أستراليا الجمام يرى الفرقة. So if we can be screened in Australia too. Inshallah, yeah, of course. And definitely, inshallah, we're planning to screen it in Ethiopia, but mostly to be in France and European countries. The main screening. Then you can go on as part of this facilitation by the Harari diaspora anywhere in Canada or America. They can come there and screen there. And what did you discover, or what did you find in Harar? Or is there any challenges when it comes to doing the documentary? We were interested in the Harari's history because we found out we're Muslim from the West, from France, Germany, England, and what we found out is that this ethnic group has a very important way of transmission culturally, religiously, historically, and we think that by doing a documentary about Hararis, it can inspire also other small ethnic groups or other Muslim communities to be on this path of transmission, because of course when you live in the West, for example, generation by generation you start to lose some things. So the Harari case is very interesting because as it is one of the oldest city in Ethiopia, Hararis have this consciousness of the importance of their history, so they have all those kind of rituals, events, etc. to always try to transmit the language and everything. So for us it's inspiring. So these are the main things why we were interested about the Harari history and the Harari case. And in comparison to when you were in Harar and also in Addis, was there any difference between those two places that you come across? About the Harari in Harar and in Addis? About the challenges? Challenges, yes. Well, of course, we were in Harar in last October, so it was a time where you had some troubles in Harar, so sometimes people told us not to go at night because of some troubles, or sometimes we hear some troubles between ethnic groups. So that's what we saw, also the cutting of the water, we lived that at that moment. So we believe that there were some troubles, and the community wants to organize themselves to how do you say, overcome those problems. And in Addis it was a bit different. We saw that the community was more like they didn't have any any issues, and it was interesting to know that a lot of Islamic initiatives in Addis, for example, were the initiatives of Hararis. For example, the mosque, the Jama mosque. So we met Omar Sharif, who was the son or the grandson, I don't remember, of Sharif, the nephew of the one who constructed the mosque. So it was very interesting to see that Hararis, even though they are a small group, their impact is huge in Ethiopia. Okay, and what do you have? What's your aim to accomplish in Australia now, in Melbourne? So Melbourne is the third part of the documentary. So the first part is in Harar, the second part is in Addis. So Harar is like
okay, the roots. Then Addis. So what was the contribution of Harris in Addis? And then we thought that it would be very interesting to have a third part for the Harris diaspora, because we know that a lot of Harris are outside Harar. So we were thinking about where to go, and Mohammed told us you should come to Melbourne, because Melbourne is a city where Harris are very organized, and they have this consciousness of transmission. So that's why we came here, and the Harari diaspora in Melbourne will be the third part, like the example of how can it be to keep up with their culture, with their history, with their religion, even though you are far away from your country. So Melbourne will be the case study. Inshallah. Inshallah. So everything will be successful. Inshallah. Inshallah. Thank you very much. Jazakallah khair. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. سلامتی